Well, especially you. He tries to sit because sometimes I try to beat him so he moves away. Well, especially you. So I'd like to teach you a song. Is that okay, Adisha? It's a very simple song. There's 4 words in the song. Okay, first word is Krishna. You heard they know that word, Krishna? Okay. Second word is Govinda. Third word is Gopal. You know that word? And the fourth word is really hard. Nandala. You can do that? Krishna Govinda, Govinda, Gopala, Nandala. Set this up. Om Jnana Timandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Stay Saraswati Devi Gauravani Shanti Say Sash Panchamavati Yascha Ivasidu Yascha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Vivasari Gaur Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Govinda Krishna Govinda Govinda Gopala Nanda Krishna Krishna Govinda Govinda Gopala Nanda Krishna Govinda Govinda Gopala Krishna Govinda Krishna Govinda Govinda Krishna Govinda Gopala Nanda Krishna Govinda Gopala Nanda Krishna Govinda.
Gopala Nanda, Gopala Gopala Nanda, Krishna. Gopala, Gopala, Krishna. Gopala, Gopala, Krishna, Gopala,
Srila Prabhupada ki. Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki. Shri Premdata Nityananda Prabhu ki. Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki. Bolo Giriraj Maharaj ki. Shri Shri Gaur Nityananda ki. Shri Tashkent Yatra ki. Shri Tashkent Bhaktas ki. Gaur Premanande. Samaveda Bhakta Vinda ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Nice to see everyone here today. So today I wanted to continue some of our discussion about Krishna's pastimes in Vrindavan. Я бы хотел сегодня продолжить о некоторых играх Кришны во Вриндаване. People all over the world, in churches and mosques, and temples and synagogues, they worship God as all-pervading. Богу поклоняются везде, в церквях, мечетях и так далее, что Он всемогущий. But practically no one has a conception that God is a person. Но нет ни у кого концепции, что Бог — это личность. And as we were mentioning last week, I'm a person. Does that mean I have a quality that God doesn't have? То есть на прошлой неделе мы говорили, что я как личность, у меня есть качества, которых у Бога нет. Maybe we should feel sorry for him. Может быть, мы можем сожалеть о том, что Better luck next time. Maybe you can also have a form. Может быть, в следующий раз у нас тоже будет форма. So in the ancient culture in India, it's understood God has a form and he has pastimes. Но вот в Индии есть понимание, что у Бога есть форма, и у него есть также игры. And those topmost pastimes are performed in a place called Vrindavan. И самые возвышенные игры, которые прошли у Бога, это вместе во Вриндаване. So today I want to speak something about a pastime called Kaliya, Damana, Lila. И сегодня я бы хотел бы рассказать о играх, которые называются Калия, Дамана, Лила. And this is an historic event. Это историческое происшествие. It's something which took place in Vrindavan 5,000 years ago. Это то, что произошло в Вриндаване 5000 лет назад. You can still go to the place today where it happened. Вы можете даже сегодня прийти, где это произошло. It's called Kaliya Ghat. Это место называется Калия. And there's so many different songs, and stories, and writings in connection with this wonderful pastime. Есть очень много песен, историй и различных текстов, которые связаны с этой лилой. So we're going to look a little bit from some different Puranas, but primarily the Srimad Bhagavatam. Мы сегодня рассмотрим различного рода Пураны, но в большей степени Шримад Бхагаватам. And this pastime takes place in the 15th chapter of the 10th canto. И это произошло в 10-й песне, 15 главе. And it's described there that Ramamrite, that without Balaram, То есть это описывает, что без Баларама every day Krishna was going to herd the cows, каждый день Кришна выходит, чтобы пасти. and every day Balaram would go, И каждый день Баларам идет с ним. because Krishna loves the cows so much. Что Кришна так любит коров очень сильно. Someone the other day was asking me what I meant. You can show this first picture you got. What I meant when I said there's a difference in the Hindu understanding of worship of cows and in the Vaishnava understanding. Меня вот прошедшие дни спросили, в чем различие между поклонением коровам в Индии и поклонением коровам Вайшнава. Although in general Hinduism is kind of a big umbrella and Vaishnavism is part of that. И хинду, мы когда говорим, это большая вот этот зонтик, да, а вайшнавизм он внутри этого зонтика. There are many people today in India who care very much about the cows. Very good. Есть очень много людей в Индии, которые очень хорошо заботятся о коровах сегодня. We have friends both in
Vrindavan and in Mayapur who dedicated their lives just to taking care of the cows. And whenever we go to visit them. У нас очень много And друзей important. в Вриндаване, в Майяпуре и в Джаганатхапуре в той же степени, что они вот очень хорошо заботятся о коровах. But the difference is that Gaudiya Vaishnavas, especially they worship the cows because Krishna loves the cows. Но в особенности Гаудия Вайшнавизм, они поклоняются и заботятся о коровах из-за того, что Кришна очень любит коров. Krishna likes the cows. He's so much. Кришна очень любит коров. You can go to the next picture too. And every day Krishna goes out to take care of the cows. This one. Yeah. And you can go to the third one too. Krishna has so many friends and so many cows, you can't even count them all. У Кришны столько много друзей, столько много коров, что даже невозможно их сосчитать. In both Hinduism in general and Gaudiya Vaishnavism, the cows are worshipped and respected. В хиндуизме и также в вайшнавизме коровам очень с большим уважением поклоняются. But especially in Hinduism, they worship because they consider that all the devatas, 33 million different devatas, are on the body of the cow. И описывается, что 33 миллиона деватов, то есть полубогов, они находятся в теле коров. И поэтому индусы им поклоняются. And that by worshiping the cows, taking care of the cows, you get some punya labha. Если они поэтому поклоняются коровам, они предлагают что-то коровам, и вот они дают пунью. You get some pious benefit. И получают от этого благо. And that's a very good thing. И это очень хорошая вещь. We all need some pious benefit. Нам всем необходимо благо, какое-то определенное благо. So Krishna loves the cows so much. Кришна очень любит коров. Sometimes his mother thinks, how can you go out to take care of the cows? И иногда мать говорит, как ты можешь выходить и вот столько заботиться о стольких коровах? It's so much hard work. Это столько много усилий, труда. And Krishna says, no, Mom, we have such a good time. I love the cows. И он говорит, мама, у нас сейчас такое хорошее время, я очень люблю коров. Once Mother Yashoda, she told Krishna, this is not good. Однажды мама Yashoda сказала, это не очень хорошо. You should wear shoes. You should have an umbrella. You go out. The sun is very hot. The ground is very rough. There's pebbles and things, И она thorns. сказала, что тебе нужно обуваться и брать зонтик с собой, так как сейчас очень жарко и раскаленная земля. And Krishna told his mother, he said, Ma, we're Gwalas. We take care of the cows. That's our business. Мама, то есть он говорит, что мы заботимся о коровах. How can I have something the cows don't have? Мы его, то есть как я могу иметь что-то, если у коров этого нет? I'll wear shoes. Он говорит, я хорошо. I'll take an umbrella. Одену обувь. But only if you provide an umbrella for each and every one of the cows and shoes for each one of their 4 feet. И в том случае, если ты обуешь всех коров и дашь всем, выдашь всем зонтики. It said there was 900 million calves that Krishna was taking care of. И говорится, что 900 миллионов коров, которых заботился Кришна. So you multiply that by 4, one shoe for each foot, that's over 3 billion shoes. И если умножить на 4, это получается 3 миллиарда 600 тысяч ворот. Ну, то есть по одному. If you see pictures of Lord Narayan in Vaikuntha, Если вы увидите картину Господа Нараяна на Вайкунтхе, he's floating off the ground. он возвышается. If you see pictures of Krishna in Dwarka, he's wearing shoes. А если вы посмотрите на картину Двараки, он одевает. But in Vrindavan, Krishna's not floating off the ground. Но во Вриндаване он не парит на воздухе. And he's not wearing shoes. И он не обувается. He's touching the ground, and his footprints are being embedded in the soft dirt there. Он касается земли, чтобы оставлять стопы. Krishna loves Vrindavan so much. Кришна очень любит Вриндаван. So Krishna was going out every day to herd the cows. И каждый день Кришна выходит, чтобы пасти. And one day, Mother Yashoda, she said, Krishna, I know you're very fickle, chanchala. Кришна, я знаю, ну, однажды мама еще сказала, что Кришна, ты... Непоседа, да, непоседа. You like to go different places. Тебе хочется ходить в разные места. You can go anywhere you want in Vrindavan. Ты можешь идти куда угодно во Вриндаван.
Only one place you're not allowed to go to. Но в одно место тебе не следует ходить. Don't go to Kaliya Damana, Kaliya Ghat, Kaliya Rada. Но не ходи в Калиядхам, в Калиягат. And Krishna said, yes, yes, mother. И Кришна сказал, конечно, мама. Nityananda Mahajan. Sometimes your mother was also telling you things, yes? And you said, yes, mother, yes, whatever you say, and then you didn't do that? Также тебе мама, да, говорила, что-то не делать, но ты, конечно, все равно это делал, да, правильно? Mahendra, is it true? Definitely. In Hindi, you call it badmash. He's a rascal. So Krishna said, yes, ma, I won't go. And then Balaram came to see Krishna. And Balaram said, Krishna, I know you're going to go to Kaliya Rada. Okay, you can go. Balaram is Dauji, he's a big brother. In Indian culture, big brothers are very important. You should tell that to your sister. You're supposed to follow whatever they say. So he's Dauji, and Krishna's supposed to do whatever he says. Balaram told him, you can go anywhere you want. You can go to Kaliya Rada, but don't go in the water. And Krishna said, da. I will go. So that day, the boys were going out, and the cows were going first. Then the boys came, and then behind all the boys was Krishna. It was a very hot day that day. And the boys and the cows were very thirsty. And so they went to a place they hadn't been to before. The cows saw a lot of green grass. And they went there and they drank the water. As soon as the cows drank the water from that place of Kaliya, they fell over dead. And then the boys came and they were singing and playing drums and blowing bugles. And they saw all the cows lying there dead. And the boys went to drink water. Now, if you saw a bunch of dead animals around the water, would you drink water from there? No. Why did the boys drink water from there? Our acharyas have described, because they were thinking, Krishna trusted us with these cows. This is our service. And we failed in our service. So better we die. So they drank that water to commit suicide. Some acharyas say that actually they didn't even drink the water. They just put their lips to it. And as soon as they touched that water, it was so toxic they fell over dead. So several questions come along with this discussion. And sometimes good questions are more important, more helpful than good answers. So our first question, why didn't Balaram go that day? Well, some say that it was Balaram's birthday. And so he stayed back so they could have a party for him.
остался для того, чтобы для него сделали вечеринку. Others say that Balaram stayed back because later he would have to hold back Mother Yashoda and Nanda Maharaj. И некоторые говорят, что почему он остался, чтобы задержать маму Ишоду и Нанду Махараджа. So our first question, why didn't Balaram go? И значит, первый вопрос, почему Баларам не пошел? Our second question, was Kaliya a nice person? Второе, был ли Калия хорошим человеком? What do you think? Kaliya was nice? Would you like to live with him? Вы бы хотели бы жить с ним? You could become one of Kaliya's wives. Вы можете стать одной из супругой Калии. Who wants to stay with Kaliya? Кто хочет быть с Калией? It said that everything was dead for over 1 yoja, 8 miles on either side of the Jamuna. Говорится, что на 8 миль, 1,8 миль, все было мертво. Kaliya had over 1,000 heads, У Калии было 1000 голов. of which Sanatana Goswami says 101 were prominent. И 1001 они были постоянными. He had so much poison that the water at Kaliya Hrada, his home, was boiling. У него было настолько много яда, что та часть, где он находился, она прям кипела. It was so poisonous that even animals who didn't touch the water, birds that might be flying overhead, they would fall down dead. Даже настолько было много яда, что те птицы, которые летали сверху, они тоже падали замертво. So, our second question. She says Kali is not a nice person. Второй вопрос. Она сказала, что Кали не очень хороший человек. Kali is going to feel bad that you don't like him, maybe. But Ну, Кали, конечно, не очень хорошо, чтобы о нем плохо думать, но так или иначе. how is it that such a nonsense person as Kaliya was able to enter Vrindavan? И вот задается вопрос, такая плохая личность, как Кали, каким образом он попал в Вриндаван? And according to our acharyas, he stayed there for many yugas, for millions of years. И согласно Ачарьям, он там много йог, миллионов лет там проживал. All the devotees want to go to Vrindavan, Все преданные хотят попасть в Вриндаван. but it's very difficult. Но это очень сложно. It costs so much money, you have to get a visa. Это столько много денег, виза нужна. So much. How is it that Kaliya was able to stay there? Но каким образом Кали мог там находиться столько времени? It's our second question. Это вот второй вопрос. And we're going to have some other questions as we go on, but I want you to remember these questions. Okay? Еще есть другие вопросы, но я хотел, чтобы эти два вопроса запомнили. So this pastime also has a purport to it. И к этой игре есть, к этой игре тоже есть комментарий. As we mentioned a few days ago, Srila Thakur Bhaktivinoda, he says that these pastimes really happened, but they also have a purport. И вот несколько дней назад мы тоже говорили, что Бхактивинод Тхакур описывает, что к этим играм есть комментарий. Jagadish, where are your girls? Джагадиш, где ваши дети, ваши They're дочери? coming today? Oh, they're sleeping. Okay. His girls are very nice girls. They like to dance in kirtan. У него очень хорошие дочери, они так хорошо танцуют. So Bhaktivinoda Thakur, he says that Krishna has Nitya Lila and Naimitic Lila, И Бхактивинод Тхакур говорит, что у Кришны есть нити лилы и наимитики eternal лилы. pastimes and occasional pastimes. Есть вечные лилы и есть случайные And лилы. his pastimes in Vrindavan of killing the demons and that, they're called Naimitic. They happen sometimes. И вот те лилы, которые, где он убивает демонов, они называются случайными или наимитика лилы. And they have some purport. И вот к ним есть комментарий. So in his Bengali book Chaitanya Sikshamrita, Bhaktivinoda explains about Kaliya. И в Бенгале Шамрите Бхактивинод Тхакур описывает о Кали. Abhimana Kalata, Para Pakarita, Krurata, Jive Doya Sunyata Durikarna. What does the word Kalata mean? You know, it's same in Hindi. You know Hindi? You speak Hindi? You don't speak Hindi. I'm from south part, so I don't know. Oh, okay. Anybody who's a Hindi speaker? Anyone? No Hindi speakers. So Kalata is also a Hindi word. Kalata means very wicked.
означает очень... And Abhiman, that's a common word maybe in South also. Abhiman means very proud person. Абиман это вот очень такая гордая личность. Means I have this conception, I'm the most important mridanga player in all of Tashkent. Я могу думать, что я самый важный, который в Ташкенте, который играет на мриданге, самый лучший. This is Kaliya. И вот это Калия. And Paripakarita means that he wants to hurt other persons. И Калия это означает, что этот человек хочет причинять вред другим. He's Krurata, which means he's very wicked. Курата это означает очень слабый. Jive doya sunyata durikarana. He has no compassion for the living entities. У него нет сострадания к живым существам. So, Kaliya, the word Kaliya has a meaning also. И также Калия тоже есть In значение. Sanskrit we say Kaliya iti kala iya. Калия и Калия. The suffix iya, it's a little Sanskrit lesson for you. The suffix iya means to belong to something. И вот немножко санскритского знания, это означает, что принадлежность к чему. We have the Gaudiya Vaishnavas, they belong to Gaudadesh. Значит, Гаудия, то есть Ия, это означает... So Kaliya means someone who has kala. Kala. Калия означает, что у кого есть кала. And what is that kala? И что означает это? Kala has a number of meanings. Есть несколько значений. Kala means black. Кала означает черный. Kala means to chastise or abuse someone. Кала означает кого-то ругать, кого-то унижать. Kala means a dark night. Кала также означает темная ночь. And kala also means a kind of poisonous snake. И также кала означает, что это яд змеи. So Kaliya means someone who has all these kind of qualities. И вот Калия означает, что он имеет все вот эти качества. They're a black snake. Это черный. But their business is criticizing other people. И его дело это критиковать других. So this pastime takes place in Kaliya Hradā. И вот эта игры дела, они прошли. What does the word Hradā mean? Калия. It comes from the same beach. It comes from the same beach duck to the same root as Hrida or heart. То есть есть один корень, один и тот же корень, из которого идет как сердце. And Hradā means like a lake or a pond. И рага это означает, это как река. So Kaliya Hradā. Садитесь сюда. Можете садиться. Пожалуйста. Может, стул вам дать? He's in charge. You have to listen to him. Yes, that's why I wanted to sit here. Вот он понимает, в чем дело. Ты не слушай его. Храда. Очень знаменитое имя. Храда. You should take a stick also. Вам нужно взять палочку. We'll get a stick. Чтобы бить, да? Окей. So this is Kaliya Damana. Damana means to subdue or control someone. Камана это означает кого-то контролировать. And this pastime takes place in the Jamuna. И вот эти игры, они проходили In the Harivamsa Purana, the Jamuna is described as follows. И в Пуране они... Shiva Jalasaya. Shiva means the same thing. Auspicious. То есть благоприятный. The Shiva Jalasaya, it means that water which is very healthy, which is life-giving water. И это означает, что вода, которая приносит здоровье. So every community depends on water. И любое общество, оно зависит от воды. If there's no water, you can't have a city, you can't live. Если у вас нет воды, вы не можете есть, вы не Now in можете parts of Delhi, when I go, they don't have water. They have to bring trucks in. It's a very big problem. Есть сейчас Дели, где нет воды, и там привозят на грузовиках воду. So the Jamuna is the life of Braj. И Ямуна является жизнью Браджа. And the Jamuna is being poisoned by Kaliya, Ямуна, она была отравлена Калией. who represents someone who looks like a devotee because he's living in Vrindavan, Он, вид у него как преданный, потому что он живет во Вриндаване. but he has the poison of criticizing everyone. Но у него есть яд критики других.
Did you hear the news? I read on the internet about Upananda. Did you know about him? Например, вот вы слышали новости, что я вот прочитал в интернете об Упананде? It's a very big scandal. Someone saw him in the bathroom eating prasadam. Very bad. И вот большой был скандал, что кто-то его увидел кушающим просадом. And this way people start criticizing. И вот они начинают критиковать. And that criticism destroys a community. И вот эта критика, она уничтожает общество. It's a poison. Разрушает. Это яд. That Jamuna is the life of Vrindavan. Ямуна является жизнью Вриндавана. The Jamuna is the same color as Krishna. У Ямуна такой же цвет, как у Кришны. And it gives water to everyone. Она дает воду всем. In the Ananda Vrindavan Champu, Kaliya is described. В Ананда Вриндаван Чапала описывается Кали. Yamunaya Hritrogaha. That Kaliya was like a heart disease in the Jamuna. И описывается, что Кали – это сердечная болезнь Ямуны. So he may be living in Vrindavan. Он, может быть, и живет во Вриндаване. Devotees might be living in the temple. Преданные могут жить в храме. Sometimes even maybe they're chanting, doing services. Они могут воспевать, могут как бы But if we're doing criticism of other people, но если они критикуют других людей, then it poisons the river. они это яд в It реке. poisons Braj. Он отравляет Браж. And this is why Kaliya had to be driven out. И поэтому Калию хотели оттуда изгнать. Now we know, some of you know, that Kaliya got Krishna's feet on his head. Как мы знаем, что Кали, у него на голове были стопы Кришны. And even Krishna's footprints are marked on Kaliya's head. Даже эти стопы, они оставили след на его головах. Krishna has put his feet on the head of many devotees. Кришна, на самом деле, ставил свои стопы многим But преданным. this is the only person we've ever heard of whose Krishna's feet made an imprint on their head. Но это единственный преданный, у которого остались эти следы, отпечатки его стоп. So Kaliya got so much mercy. И у Кали настолько много милости получил. But how do we understand, even though he got so much mercy, that he was kicked out of Vrindavan? Но несмотря на то, что он столько милости получил, почему же его изгнали во Вриндаван? Из Вриндавана. You can go to the next picture. Yeah, this is Krishna with the cowherd boys. Это Кришна и пастушки. So our acharyas, they describe that those boys weren't really dead. Ачарья на самом деле объясняют, что они не на самом деле были мертвыми. Sanatana Goswami raises a question. Why is it that Krishna waited until the boys and the cows died before he did something about Kaliya? И Санатана Госвами задается вопросом, почему же Кришна ждет, пока замертво упали и коровы, и пастушки, он ждет, чтобы что-то сделать с Кали. Excuse me, one commentator named Hari Sori described this. И вот один комментарий это описывает. And he said there that because if you attack someone, even if they haven't hurt you, but they're a bad even if they're a bad person, but if they haven't hurt you, Если, например, вы кого-то атаковали, несмотря на то, что он плохой, но он еще вам ничего не сделал, then people will criticize you. люди будут вас критиковать. So if Krishna would have gone and just chastised Kaliya, И вот он пришел, если он будет просто ругать Кали, you're poisonous, you don't belong here, ты ядовитый, ты к этому месту не принадлежишь. then some people might have criticized Krishna. И поэтому кто-то может So критиковать Krishna arranged for the cows and the boys to be poisoned by the water. И поэтому Кришна все это организовал, чтобы вода отравила и коров, и пастушков. So then Krishna had a good excuse. И тогда у Кришны будет хороший повод. So Jiva Goswami describes that Krishna was following along behind the cows. И вот Джива Госвами описывает, что Кришна идет позади коров и пастушков. Krishna was very, very happy playing his flute. Кришна очень счастлив, он играет на своей флейте. And then suddenly he came to the bank of the Jamuna. И
внезапно он приходит на берег Ямуны. And he saw the most horrific thing. All the boys and the cows were lying there dead. И вот он видит очень ужасную вещь, что коровы и пастушки, они замертво лежат. Sanatana Goswami says that the boys, their mouth just barely touched the water, and some of them fell over dead in the water, some of them fell over dead on the land. И вот Санатан Госвами описывает, что некоторые, просто даже коснувшись воды, некоторые упали прямо в воду, там были, некоторые были. And Sanatana Goswami explains that that was done to purify the Jamuna. И Санатан Госвами описывает, что это было сделано для того, чтобы очистить Ямуну, To give some blessings. для того, чтобы дать Now, благословение. one of the qualities of Bhagavan, of God, is that he's sarvagya. He knows everything. Одно из качеств Господа или Бхагавана это то, что он сарвагья. But Krishna, in his Braj Lila, becomes mugdha. He becomes confused and bewildered. А вот во Враджа-лиле Кришна, он как бы в замешательстве. And that bewilderment actually makes his pastimes more sweet. И вот это замешательство, непонятие некоторых моментов, это делает вот этот игры более сладкими. So when Krishna arrived there to the bank of the Jamuna and he saw his dearmost friends laying dead and all the cows laying dead, И когда он пришел к берегу Ямуны, видя своих очень близких друзей, также коров, которые лежат замертво, he could have sent them to Jagadish for some Ayurvedic medicine. он мог бы кого-то отправить для аюрведической медицины, для Гадиш, например. But he didn't think about that. Но он об этом не думал. Krishna, he turned white when he said this black color disappeared. И Кришна стал белым, все черное из него вышло. Jiva Goswami says like that. И Джива Госвами говорит. And then Krishna thought to himself. Krishna thought to himself. Кришна подумал о себе. Yagava kalu devata pajasadam asmakam uchaistaram yebhalascha sadaiva jivatulitastemi vipanapura hahanta swayam asmitat sahacharakim brataramataram tataram sarvajanam cha vachmi mamadik chapdalyata sahasam. He thought, Yagava Kaludevata, Braja Vasadam, that these cows of Braj are just like the Devatas, the demigods. И вот он думает и говорит, что эти коровы во Враже, они как деваты, как полубоги. Yebalas chasadaiva jivatulitastemi. The boys are just like my life air. They're as dear to me as myself. Друзья мои, они как моя жизнь и воздух, они очень дороги мне. And Vipanapuraha, they've all fallen into danger. И они все сейчас попали в опасность. Krishna began to lament. И Кришна начинает скорбеть. Just like Nityananda Mahajan when he was growing up, sometimes he did some bad thing and he, I'm going to be in big trouble now. Или, например, Нитянанда Махаджан, когда что-то плохое сделает, он думает, у меня будут теперь какие-то проблемы. Was it ever like that? И ему это бывает. So Krishna started calling out, Ha Hanta Hanta. He started lamenting, what am I going to do? Кришна назначает скорбь. Swayam asmi tat sahachara kim bratara mataram. I'm their only helper. Я единственный, который может помочь. What am I going to say to their mothers Что мне теперь сказать их матерям, and their brothers? их братьям? When I go back and they ask, where are my friends? Когда я приду назад, и меня спросят, Krishna said, Mama dikcha palyata sahasam. My fickle nature is very bad. моя внутренняя природа не очень хорошая. Because those devotees are Krishna's life. Потому что эти преданные, это... Sadhavo hridayam mayam sadhanam hridayam tvaham maranyate najanati naham tebyo managapi. Krishna says that the devotees are always in my heart. Кришна говорит, что преданные всегда в моем сердце. I'm always in the heart of my devotees. Я всегда нахожусь в сердце моих My преданных. devotees don't know anything but me. I don't know anything but them. Мои преданные не знают ничего, кроме меня, и я ничего, кроме них. Who is in the heart of all living entities? Who? Кто находится
находится в сердце каждого, сердце Who? Кришны. Huh? She doesn't know. Она не знает. Who's? Krishna, what did you say? Who's in the heart of all living entities? What did you say? Является Кришной. The Paramatma. Okay. But who's in the heart of the Paramatma? Параматма, да. А кто находится в The сердце devotees. преданных? So if we want to have community, if we want to worship Krishna, we have to love the devotees. Если мы хотим общества и хотим поклоняться Кришне, мы должны любить преданных. Krishna says in the Adi Purana to Arjuna, В Ади Пуране Кришна говорит Арджуне. Ye me bhaktas tatejana, ye me bhaktas tatajana, mad bhakta, ye me bhakta. Those persons who say they're my devotee, they're not my devotee. Если кто-то говорит, что мы преданные, Mad bhakta nam chaye bhaktas te me bhakta tamo mata. But those persons who are devotees of my devotee, they're my real devotees. но тот, кто является преданным моих преданных, все вот настоящие мои преданные. This is Vrindavan culture. И вот это является... As we were mentioning on Friday, Srila Prabhupada once said that his mission was to establish Vrindavan villages all over the world. И вот в пятницу мы говорили, что Шрила Прабхупада, его целью была основать вриндаванские деревни во всем мире. So Vrindavan villages don't just mean we have a deity of Krishna and that's it. Now here's our Vrindavan village. Деревня Вриндавана это не означает просто установить божества Кришны. Vrindavan villages means the devotees. Деревня Вриндавана это означает преданных. And these different Naimittika Leelas, what does Naimittika mean? И различного рода наймитика лилы. Что это означает? What does Naimittika mean? Occasional. Huh? Temporary. Temporary, occasional, sometimes. Иногда, который встречается временно. These occasional pastimes represent different obstacles for us to go to Vrindavan. И вот временные вот эти лилы, они дают как бы делают так, чтобы мы иногда ездили во Вриндаван. And Bhaktivinoda Thakur describes, I think, 25 different obstacles represented by different pastimes in Braj. И вот есть 25 видов различных объяснений, ограничений или каких-то препятствий, которые становятся на пути к тому, чтобы попасть в Вриндаван. And the 10th obstacle is Kaliya. И вот 10-е препятствие – это Калия. We want to go to Vrindavan. We want to make a Vrindavan village. Мы хотим поехать во Вриндаван, мы хотим создать деревню Вриндавана. And we work very hard. Мы трудимся очень The усиленно. devotees here work so hard for many, many years to get this building, to have Gaurnitai come here, to worship them nicely. Преданные здесь очень тяжело трудятся, много-много лет, чтобы поклоняться божествам Гурнитай. But that's not everything. Но это еще не все. The important thing is the loving dealings of the devotees. Но важная вещь – это именно любовное отношение между преданными. Otherwise, there's so many churches and mosques and temples which are lying empty all over the world. Иначе говоря, церкви и мечети, которые пустуют во всем мире. Some of them are very big and very beautiful, Некоторые очень большие и очень красивые, but nobody's there. но там никого нет. The important thing is we learn to love the devotees. И важная вещь – это научиться любить How do we преданных. love the devotees? И как мы должны любить In the преданных? Satvata Tantra it's described. Тантре описывается. Hari Lila Satochara Padeshu Satatam Tvaya Karya Pritistava Harer Yata Bhaktir Nanashyati. It said that we should learn to love devotees. Там говорится, что мы должны научиться любить преданных. And we love them by having Krishna Katha together. И мы любим их через общение на тему Кришны. In the Bhagavatam 11.3.30 it's described. В Бхагаватам 11. Parasparano Katanam Pavanam Bhagavad Yasaha Mito Ratir Mitastushtir Nivrita Mita Atmanaha. That we should learn how to associate with devotees. Мы должны обучаться, как общаться с преданными. And we do that by having Krishna Katha. И мы делаем это через Кришну Катху. And if we love devotees for their service, we love them for their kirtan, we love them for Krishna Katha, Мы любим их ради служения, ради киртана и
That's a Vrindavan community. И вот это называется обществом общины Вриндавана. So Krishna arrived there and he saw the boys and the cows lying there dead. И вот он туда пришел, на этот берег, увидел, как коровы и пастушки, они замертво лежат. And at that time, Jiva Goswami says, Krishna began to cry. И в тот момент Джива Госвами описывает, что Кришна начинает плакать. Vipratisar, Saranasara Druta, Vidrutara Chetasaha. Krishna began to cry, and his tears fell down on the boys and on the calves. Кришна начинает плакать, и его слезы попадают на коров и на пастушков. Those tears were Krishna's personified love for the boys and the calves. И эти слезы – это личности, которые описывают любовь к коровам и пастушкам. And when those tears landed on the boys and the calves, they came back to life. И когда эти слезы попали на коров и на пастушков, они вернулись к жизни. Because Krishna's life. Потому что жизнь Кришны. Buildings are not life. Здание – это не жизнь. There's another famous story in the Bhagavatam about a demon named Aghasura. Есть другая история в Бхагаватам, которая описывает демона Бакасура. He was a giant snake. Он был огромным. His mouth was so big it looked like a cave. У него рот был как большая пещера. And the boys entered into Aghasura without Krishna. И его друзья, они зашли в этот род Бакасуры без Кришны. Агасуры без Кришны. And they all died. И они все умерли. And then Krishna came, brought them back to life. И потом Кришна пришел, чтобы вернуть их к жизни. Later on the same day, it was a very busy day. И в тот день, это очень был занятой день. While the boys were having lunch on the bank of the Jamuna, Lord Brahma came and took away all the cows and the boys. В тот день, когда они обедали на берегу Ямуни, Господь Брахма пришел и всех их украл. That's called Brahma Vimohana Lila. Это называется Брахма Вимохана Лила. And so Lord Brahma was just gone for one moment. И Господь Брахма буквально на минутку отлучился. But he thought, wait a minute, maybe I'm making a big mistake. И вот он подумал, может быть, я какую-то ошибку совершаю. And so he brought the boys and cows back. И когда он вернул их назад, And in that one moment, 1 year had gone by here on the earth planet. один момент, это прошел 1 год по исчислению Земли. And so later that day, the boys and the calves were returning back to Vrindavan. И когда позже они возвращались во Вриндаван, коровы и пастушки, And they, on the way, they saw the body of Kaliya, of Aghasura. и вот когда они возвращались, они увидели тело Агасуры. But 1 year had passed, Но год прошел, and so it was just a skeleton. это уже остался там только скелет. And interestingly, that skeleton then, with Krishna, became a playground for the boys. Этот скелет для Кришны он стал как игровой площадкой. When we try to enter into a temple without Krishna, Когда мы пытаемся войти в храм без Кришны, we do something with lots of money. мы, например, что-то делаем с большими. But Krishna's not there, Но там Кришны нет, and you may die. и вы можете умереть из-за этого. But the same building, when the devotees are with Krishna, they're remembering Krishna, becomes a playground. Но те же деньги, те же игры с Кришной, это становится игровой площадкой. Kaliya was one of the friends of Aghasura. И Калия, он был одним из другом Агасуры. When the boys went and drank that water without Krishna, they all died. Когда все его друзья, они пришли туда и выпили эту воду без Кришны, они все умерли. And then Krishna brought them all back to life. И Кришна всех вернул к жизни. Now, Jiva Goswami says a very sweet thing. И Джива Госвами одну сладкую вещь. How did he bring them back to life? И как же он их вернул к жизни? With his tears, И с его слезами. but he didn't bring them all back to life all at the same time. Но он не вернул их к жизни в одно и то же время. He brought them back to life one at a time.
Но он вернул их время один за другим. And each boy, one by one, he would open his eyes from death and he would see Krishna and Krishna would see him. Both of them would start crying and embrace each other. И когда вот один за другим они видели, возвращались к жизни, когда они видели Кришну, они плакали и обнимались друг друга. And Krishna had a special moment with each boy. И поэтому у Кришны было особое время с каждым. And then he would go to the next boy and bring him back to life. Потом он переходил к другому другу, потом его. And again they would look at each other and cry and Krishna they would embrace each other. Снова они видели друг друга, потом они плакали и обнимались. In the same way, Krishna brought the cows back to life one at a time. И также Кришна вернул каждую корову отдельно к жизни. And each cow would begin to lick Krishna's body and moo. И в тот момент каждая корова, она лизала тело Кришны. So here's another picture of Krishna bringing the boys and the calves back to life. И вот Кришна возвращает коров и своих друзей. So at that time, Krishna became a little angry. И в тот момент Кришна немножко рассердился. It was bad that Kaliya was poisoning everything in the Jamuna. Это было плохо, что Кали все отравил в Ямуне. But now Kaliya had dared to kill his friends and the cows. Это было плохо, но то, что он сделал с его друзьями и коровами, что они все лежали. There's a famous verse in the Bhagavad Gita. Есть очень знаменитый стих из Бхагавад-гиты. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Who knows the meaning of that? Кто знает значение этого стиха? Нитянанда. You know the meaning of that verse? Знаете You значение? didn't even hear the verse, did you? Слышали, не слышали? Never know. Ну, может, знаете? Jagadish, what is the meaning? Джагадиш, ну-ка скажите. Give him the microphone. When religious when the religious come down, I am personally come to help my devotees and kill the demons. Yeah, and to establish the principles of religion. Да, и Dharma установить samstapa. принципы религии. So three things are described in that verse. То есть три вещи описываются в этом стихе. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma samstapanartaya, to deliver the devotees, kill the demons, and establish dharma. То есть прийти ради преданных, убить демонов и установить принципы дхармы. But our acharyas say out of these three things, the most important is the first, to deliver the devotees. И из трех этих самое важное, это первое, освободить преданных. And vinashaya chaduskritam, killing the demons, that's a secondary thing. Уничтожить, да, уничтожить демонов, это второстепенная вещь. Now Krishna had become a little angry. И сейчас Кришна был очень... And so Krishna, suddenly he turned to the boys. See, Krishna knew he's about to do something that the boys would become very, very, very disturbed by. И Кришна подумал, что он сейчас сделает то, что его друзья очень их обеспокоит. So Krishna told him, I want to climb this tree to see what's going on. И он говорит, я сейчас хочу забраться на это дерево, чтобы посмотреть, что происходит. There was one living tree on the bank of the Jamuna. И вот на берегу Ямуна была единственная одно живое дерево. Some say that when Garuda previously stole the amrit, the nectar, from the Devatas, he dropped one drop on that tree. И говорится, что когда Гаруда он украл амриту от деватов, одна из капель попала туда. And because of that, that tree couldn't die. И из-за этого это дерево оно не умерло. Other people say that the tree came back to life when Krishna touched it. Другие говорят, что она пришла к жизни, когда Кришна коснулся ее. So Krishna climbed to the top of the tree, И Кришна забрался на верхушку этого дерева, and then Krishna turned to his friends. и он повернулся к своим друзьям. He said, "Don't be afraid. И сказал, пожалуйста, не бойтесь, Everything is okay." все хорошо. And then Krishna
tied his belt tightly around his waist. Он хорошенько защитил рукава, и He took his hair and tied it in a knot. он взял свои волосы и хорошенько тоже. And he turned to his friends and he held his fist in a victory symbol. И вот он поднял свою руку, и вот с таким жестом он говорит, что это победа. And then, like a kingfisher bird dives into a river to catch a fish, Krishna dove into the water, the Jamuna. И так же, как какой из птиц? A bird that catches fish. Ну, в общем, птицы, которые хочет поймать рыбу, он прыгает в воду, ныряет. As soon as Krishna landed in the water, immediately the water, the Jamuna, began to overflow. And there was a big wave of poison water coming toward the boys, and the boys started running. Как только он коснулся воды, большая волна начала из нее исходить, и как цунами начала надвигаться на его друзей. The demon Kaliya. Они начали бежать. The demon Kaliya was in the water. И демон Калия, он был внутри воды. And when he felt the vibrations, he became very angry. И когда он почувствовал вибрацию, он стал очень злым. He thought, who has dared to enter my water? И кто это, который попал в воду? So then Kaliya came and looked at Krishna. И Калия пришел и посмотрел на Кришну. And he thought, oh, he's very beautiful, О, очень красивый. but I must kill him. Но я должен его убить. And then Kaliya wrapped his coils around Krishna. И Калия, он обернул свои кольца вокруг Кришны. And the Brahma Vaivarta Purana says that Kaliya bit him on the chest. И в Пуране говорится, что Калия, он начал бить по его груди. The boys at that time, they started crying. Пастушки, они в этот момент они начали плакать. Some say that the boys all fainted. Некоторые говорят, что пастушки Fainted. они как Мурча. они в обморок упали, да, в обморок. Because they couldn't tolerate seeing Krishna in the water like that. Они потому что не могли терпеть, видя Кришну в такое положение. Others say that the boys went running back to Vrindavan to tell the elders. Некоторые говорят, что часть пастушков они побежали во Вриндаван, чтобы сказать, что происходит. And some say that there was an elderly man who happened, a Brijbasi elderly man who happened to be walking by, and Krishna communicated to him in the heart, go tell my parents what's going on. И говорят, что вот был один из старших, которому Кришна сказал, что, пожалуйста, пойди и скажи моим родителям, что происходит. One Acharya comments that the boys went running back and they came before Mother Yashoda. И вот некоторые ачарьи говорят, что когда пастушки прибежали к маме Ешоде, Mother Yashoda is personified love for Krishna. мама Ешода — это олицетворенная личность любви к Кришне. At that time, many inauspicious omens were coming. И в тот момент много-много неблагоприятных каких-то There знаков. were earthquakes. Были землетрясения. There was an eclipse of the sun. Это было затмение солнца. Meteors coming down. Какие-то камни начали падать. And on the men, their left eyes were twitching and their left part of their body was twitching. У мужчин левая часть начали дрожать. And the ladies, their right eye and their right side. У женщин правый глаз, правая часть. So many inauspicious omens were there. Очень много неблагоприятных каких-то сигналов. And the boys came running in. И когда пастушки прибежали, Said, Ma. они говорили, Mother Yashoda said, what is it? и мама Ешода сказала, что происходит. And the boys, they said, we think Krishna's dead. Мы думаем, что Кришна мертв. He jumped into the Jamuna. Он прыгнул в Ямуну. And the last we saw, Kaliya had wrapped his coils around him. Последнее, что мы видели, что Калия вернул свои кольца вокруг него. And Kaliya had bitten him on the chest. И Калия начал бить по его груди. Ma,
we think that Krishna is dead. Мы думаем, что Кришна мертв. And Mother Yashoda fainted. И матушка Ишода. Sanatana Goswami in his Brihad Vaishnava Tochani commentary says that when Kaliya was wrapping his coils around Krishna, he was actually embracing him. Ачарьи говорят, что Санатана Госвами говорит, что когда Калия обернул свои кольца, это было так же, как что он его обнимает. And that when Kaliya bit Krishna, he was actually kissing him. И тогда, когда Калия его бил по груди, то же самое, что он его целовал. Does that make sense? То есть, когда он его бил, он как бы кусал, да, это на самом деле он целовал. Does that make sense? То есть, That Kaliya was embracing him with love and kissing him? как думаешь, что это правильно, что он с любовью Doesn't make sense. целовал? How do we understand that? И как мы можем это понять? This is our next question. И это следующий вопрос. How is it that Kaliya is getting to embrace Krishna? All the ladies wanted to embrace Krishna. Как же так получилось, что Калия, он обнимал Кришну? He's embracing Krishna, he's getting to kiss Krishna. Он обнимал и целовал Кришну. How he's getting that honor, that privilege? Каким образом он такое привилегию That's получил? our next question. И вот это следующий вопрос. So very quickly, the word spread that Krishna had jumped into the Jamuna and that Kaliya had wrapped his coils around him. И слухи пошли, что Кришна нырнул в Ямуну, и Калия обернул ей свои кольца. So all the Brijbasis, they were going to die. И все в Джабасе, они все почти начали умирать. Now, Balaram didn't go to the Jamuna, right? Помните, Баларам, он не ходил в Ямуну, He правильно? stayed back. Он остался. At that time, Balaram, he thought, this is very bad. И Баларам тогда подумал, это очень плохо. I have to do something or all the Brijbasis are going to kill themselves. Мне нужно что-то делать, потому что все в Джабасе убьют себя. So Balaram laughed. И Баларам начал смеяться. And when Balaram's a little boy, when he laughed, it released some of the tension. И когда Баларам начал смеяться, вот это немножко успокоило вот это. Now, there's two reasons why Balaram laughed. Есть две причины, почему Баларам смеялся. One is that he understood this is the best way to pacify the Brijbasis. И первое, это объясняет, что это самый легкий способ немножко успокоить Бриджабасе. The second is that Balaram was laughing to himself. И второе, это то, что Баларам сам над He собой thought, смеялся. who was this insignificant worm, Kaliya? И он подумал, кто такой этот червяк, незначительный Калия? Krishna's playing with him. He never plays with me in my form as Ananta Sesh, but he's playing with this worm, Kaliya. Он говорит, он никогда с моей формы Анандашеши так не играл, как с каким-то червяком Калии. So very quickly, all the Brijbasis wanted to go to Krishna. И очень быстро все в Бриджабасе захотели прийти к Кришне. And there are many beautiful paintings of Krishna in the coils of Kaliya. Есть различные вот красивые картины, где вот... Так, next one. Yeah, go down the next one. It's okay. So all the Brijbasis started going. И все в Джабасе начали идти. And then Balaram at that time turned to his mother, Rohini, И в тот момент Баларам, он повернулся к told her, матери. Ma, you don't go. Мама, тебе не следует идти. You stay back. Тебе нужно остаться. You should cook something. Krishna will be hungry when he comes back. Тебе нужно что-то приготовить, потому что когда он вернется, Кришна, он будет голодным. That's a long story. They actually didn't come back until the next day. It's a long story. Это очень длинная история, они даже не вернулись на следующий день. Because after Krishna drove away Kaliya, they were all so tired, they took rest there in the bank of the Jamuna, and that night was the first forest fire that Kamsa sent. Это длинная история, то есть когда они победили Калию, Кришна и пастушки, они остались на ночь там, и потом там возник лесной пожар. So this is our next question. Why did Balaram tell Rohini, don't go? И вот следующий вопрос. Почему Баларам говорит Рахине не идти? You may say because she had to cook. Вы можете сказать, она же должна была But пойти. Yashoda could have cooked. Могла
была Ешода, например, что They have so many different maidservants who could cook. у них были другие какие-то слуги, которые могли все это приготовить. Why Rohini in particular? А почему именно Рахини, в частности, она? So who remembers our questions? Кто помнит те вопросы? What was our first question? Какой был первый вопрос? Why didn't Balaram go? What's our second question? Первый вопрос. Почему Баларам не пошел? И второе. How was Kaliya able to stay so long in the Почему Jamuna? Калий столько долгое время находился в Вриндаване? Third question we raised, how was Kaliya able to kiss and embrace Krishna? Третье это то, что как Калий он обнимал, целовал Кришну. Fourth question, Четвертый вопрос. what is the fourth question? Рахини Why Бай. Rohini was told to stay back. Почему именно Рахини она осталась, чтобы приготовить? So the Brijbasis all began to run to the Jamuna. И все Бриджаваси, они начали бежать к берегу Because Ямуны. Vrindavan community means everybody loves Krishna. И общество Вриндавана означает, что все любят Кришну. They were having a very difficult time as they were running to Krishna. У них было очень сложное время, потому что поэтому они бежали к Кришне. They were crying so hysterically that the ground was becoming muddy and it was slipping in the mud. Они настолько сильно плакали, что земля становилась очень жидкой, что она начала скользить под ними. And when they arrived there on the bank of the Jamuna, И когда они прибежали к берегу Ямуны, they first thing they saw was Krishna in the coils of Kaliya. первое, то, что они увидели, это то, что Кришна окружен кольцами Кали. They were so much in shock. Они были настолько шокированы. They asked the boys, what happened? Why did Krishna jump into the Jamuna? И они начали спрашивать пастушков, что произошло, почему Кришна прыгнул в Ямуну. Who told him he could jump in the Jamuna? Кто ему сказал, что он может прыгнуть в Ямуну? And the boys, there was no answer. И у пастушков не было. And then Mother Yashoda and Nanda Maharaj looked and they realized all the boys are laying on the ground unconscious. И мама Ешода и Нанда Махарадж, они заметили, что все пастушки, они лежат на берегу Ямуны без сознания. And so it was at that time that all the residents of Vrindavan, they decided, better we enter into the Jamuna and die. И в этот момент все жители Ямуны подумали, нам просто сейчас лучше зайти в эту Ямуну и умереть. And Nanda Maharaj, he was starting to run into the water to save his Gopal. И Нанда Махарадж, он начал бежать в Ямуну, чтобы спасти своего Гопала. At that time, Balaram spoke up. И тогда Баларам начал говорить. Nityananda, would you like to know what Balaram said? Хотите знать, что сказал? Etina chaiva etina vaikunta nibasi parshada navanarastena cha yadava api goloka loka bhavad eka jivana nasyancha sakya bhagavan maya itvam. Krishna he addressed Balaram, addressed Krishna. Баларам обращается к Кришне. Hey Krishna, Etina Vaikunta Nibasi Parshna. These are not your associates in Vaikunta. Он говорит, что это не твои друзья на Вайкунтхе. Novanaraste. These are not the monkeys that accompanied you when you came as Lord Ramachandra. Это не те обезьяны, которые, когда ты пришел, как Господь Рамачандра, сопровождали тебя. Nacha Yadava P. These are not the members of the Yadu dynasty. Это не члены Яду. Goloka Loka Bhavadeka Jivana. These are the devotees of Vrindavan. Это преданные Вриндавану. And their only life is you. И их жизнь это ты. And my dear brother, they're going to die. О, мой дорогой брат, они собираются умереть. And there's nothing I can do to save them. И я ничего не могу сделать, чтобы спасти их. Pranayaviyukta na bhavanti yavat tavad vinodam karuna tvajaitam krishnanyata gosta janaika bandho gantasi shokam mridula swabhavaha. He said, Krishna, my dear
Mridula Swabhava Krishna. You have such a gentle nature. О, Кришна, у тебя есть настолько уважительная природа, You have to give up this game. тебе нужно заканчивать с этой игрой. Otherwise, your heart is going to be broken. В противном случае твое сердце будет разбито. Because all the Brijbasis are going to die. Потому что все Вриджабаси, они скоро умрут. It said that Balaram alone kept them all from entering into the Jamuna. И говорится, что Баларама, он останавливал всех их, чтобы они не кинули себя в Ямуну. Some of them, he just looked at them. Некоторые даже смотрели на... They understood because Balaram's a very powerful person. Они смотрели друг на друга, они видели, что Баларама очень могущественная личность. I won't go. И они говорили, я не пойду. Other ones, Balaram had to yell at them, hey, don't go. Некоторым Баларама так кричал. And still others, especially Nanda Maharaj, Balaram had to physically stop him. Особенно Нанда Махараджа, Баларама физически остановил его. So these three ways, Balaram stopped all the Brijbasis from entering the Jamuna. Вот тремя способами Баларам останавливал Вриджабаси, чтобы они не попали в And Ямуну. then Balaram offered these prayers to Krishna. И вот Баларама, он приносит свои... Hey Mridula Krishna, soft-hearted Krishna. Молитвы к Кришне. О Кришне. You have to do something or they're going Кришне, to тебе die. что-то надо сделать, потому что скоро они могут умереть. So at that time, Krishna turned to Kaliya И в тот момент Кришна поворачивается к Кали. and he said, you showed me your strength. Ты показал теперь сейчас свою силу. Now I'll show you a little of my strength. А сейчас теперь я немножко свою покажу. And Krishna just slightly expanded himself. И Кришна немножко увеличил свой размер. And he broke free from the coils of Kaliya. Он освободился от кольц Кали. And then Krishna came out of the water. Он выпрыгнул из воды. And all the Brijbasis were gathered there. И он увидел, что все Вриджабаси, Seeing Krishna, they got their life back. видя, что Кришна вернулся к жизни. But maybe they're still worried. Maybe Krishna, he was bitten, he has some poison. He needs to go see Jagadish for some Ayurvedic medicine. Может быть, что удары были по его груди, возможно, какие-то ведические препараты от Джагадиши еще нужны. But just to show them everything is okay. Krishna could have told them everything is okay, but he didn't say it. Кришна, конечно, мог сказать, что с ним все хорошо, но он этого не Instead, показал. Krishna did an amazing thing. Он вместо этого сделал другую вещь. He jumped on the head of Kaliya Он прыгнул на голову Кали and he started dancing. и начал танцевать. And it was amazing. И это было очень All the интересно. different demigods, they came and they started playing dolaks and mridanga drums, different types of drums. Разные полубоги пришли, начали играть на мриданге, на караталах. And they were playing a particular tal, a beat. Они играли определенные ритмы. Dikton, dikton, digiton, dikton, dikton, digiton, dikton, dikton, digiton, dikton. And Krishna started dancing И Кришна on the heads of Kaliya. начал танцевать на голове Кали. And as Krishna started dancing faster and faster, the demigods started playing their instruments faster and faster. Как только Кришна начал еще быстрее танцевать, и полубоги тоже начали играть быстрее. Dikton, digiton, dikton, digiton, dikton, digiton, until finally they couldn't keep up with Krishna. И через какое-то время они просто не могли преуспевать за Кришной. Each time Krishna would land on Kaliya's head, it was like the universe falling down on Kaliya's head. Как только Кришна опускался на одну из голов Кали, как будто бы вся вселенная на него опускалась. And Kaliya began to spit out poison. И Кали начал извергать яд из себя. Finally, all of his poison was gone. И в конечном итоге весь яд иссяк из него. And then there's a very good lesson. И есть очень хороший урок. What saved Kaliya? И что же спасло Кали? It was his wives. Это были его жены. They came before Krishna and said, look, we know our husband's a real badmash. He's really bad. Они подошли к Кришне и сказали, мы знаем, что наш муж очень плохой. But be nice to him, please. Ну, пожалуйста, будь добр. And those ladies, they put their babies in front. Они, все эти жены, они поставили своих детей перед ним. Sukadeva Goswami says an interesting thing in this pastime in some previous verses, that with that day, when Krishna went to herd the cows, he didn't bring any jewelry.
даров, он с собой никакие украшения с собой не взял. Krishna's always dressed in jewelry. Кришна всегда, у него есть какие-то украшения. Why didn't he bring any jewelry that day? А почему в тот день он украшения не надел? Because he thought Kaliya's wives are going to give me some presents. Потому что он подумал, что жены Кали, они мне какие-то подарки дадут. So those ladies, they came, they put their babies in front of them. Они положили своих детей перед ним. In effect, telling Krishna, look, if you kill Kaliya, then you're going to make these poor babies into orphans. It's very bad. Если ты убьешь Калию, все эти дети, они станут сиротами. And they came and they offered Krishna so many different jewels. И вот они пришли, и столько много различных украшений ему подарили. And so many nice uttariyas. This is Jagannath Mahaprasad from Puri. Различного рода. They offered so many nice cloths to Krishna. Now, an interesting detail is there from Srila Sanatana Goswami. Есть определенная деталь, очень интересная, от Шрила Санатана Госвами. And he says that there's only two pastimes in Braj when everyone was present. Есть только две игры в Брадже, которые все присутствуют. Mother Yashoda didn't go to the Ras Lila. Мама Яшода, она не ходила в Рас Лилу. And the gopis weren't present there when Mother Yashoda tied Krishna to the grinding mortar. И гопи не находились тогда, когда Нашка Яшода, она обвязала его вокруг. But this pastime, everyone was present. Но в этой лиле все присутствовали. What is the second pastime? Everyone was present. Does anybody know? Вторую знаете игру? Govardhan Dharna Lila. Everybody was present there also. В лиле тоже все присутствовали. So Sanatana Goswami says that Krishna looked down and he saw the gopis, and Krishna reached his hand down. He picked up the gopis and he put them on Kaliya's head, and they started doing a Ras Lila dance on the heads of Kaliya. И Санатана описывает, что когда Кришна увидел гопи, он взял их за ноги, положил на головы Калии, и они там кружились, как на Расалиле. Now, you may be thinking, what did Mother Yashoda think about that? Вы можете подумать, что же подумала мама Яшода об этом? Sanatana Goswami says that Mother Yashoda and Nanda Maharaj were just stunned. They couldn't even see what was happening. И мама Яшода и Нанда Махарадж, они вот в таком вот оступенении были, видя все это. Not only did Krishna dance on the head of Kaliya, but he danced with all the gopis. Не только сам Кришна танцевал на голове Кали, но также и гопи танцевали на головах. Such mercy we've never heard of before. Столько много милости, мы об этом вообще не слышали раньше. But how is it then he got such mercy, but Krishna told him, Chalo, go away. Но несмотря на столько милости, как так возможно, что он говорит Кали, уходи? Kaliya is described as one of the devotees who's gotten the most mercy from Krishna. Описывается, что Калия получил наибольшую милость от Кришны, чем кто-либо другой. Is that mercy? Является ли это милость? Telling him, leave Vrindavan? Говорит, что What do you think? покинь Вриндаван. Krishna comes and says, you don't go away. You can't be here. Если Кришна тебе подойдет, Is that mercy? You'll be happy? уйди отсюда. Уйди отсюда. Уйди из Вриндавана. Является ли это How is милостью? it mercy? И как это можно назвать милостью? So we have a number of questions before us. Вот у нас были несколько вопросов. This pastime was also told in the 4th canto of the Brahma Vaivarta Purana. Это Лила описывается Брахма в 4-й песне. And it describes here the prayers that Kaliya offered to Krishna. Там описываются молитвы, которые Калия возносит Кришне. His wives also offered beautiful prayers. We're not going to go into that right now. Time is very short. Его супруги тоже очень красивые молитвы возносят, но мы не будем к ним But Kaliya prayed to Krishna. обращаться. То есть Калия, он молится Кришне. Samprapya twan manum brahman anantadyavadevahi tavat tvad bhavaninaiva tvad vargoham anugrahat. He says, previously I was initiated. Он говорит, что
Samprapya. Samprapya twan manum brahman. I got mantra, Vaishnav mantra. У меня есть Вайшнава мантра. Who did he get Vaishnav mantra from? И от кого же он эти Вайшнава мантры получил? Ananta Dyavari. My Gurudev is Ananta Sesh. И мой Гурудев это Ананта Шеш. Did you ever wonder, it said in the Bhagavatam, that Kaliya fought with Garuda. А вы знали, что в Бхагаватаме говорится, что отцом Калии был Гаруда? Garuda is so powerful. А, брат он был. They fight? Garuda is so powerful, he defeated Indra. Гаруда настолько могущественный, что он покорил Индру. So how is it that Garuda didn't kill Kaliya? То есть они сражались, Гаруда и Калию. In the Brahma-Vaivarta Purana, Гаруда его не победил. it said that when Garuda was fighting with him, Kaliya was chanting his mantra in his mind. И говорится вот в Пуране, что когда они сражались, Гаруда и Калия, он повторял мантры. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And because he was chanting that mantra, Garuda couldn't kill him. Из-за того, что он повторял мантры, Гаруда не смог убить его. Okay. Well, then why wasn't Kaliya victorious? Но тогда почему Калия тогда не победил его? Kaliya himself describes in Brahma-Vaivarta Purana. И Калия он сам описывает в Брахма-Вайварте. Mam cha bhaktim apakvam va vigyaya garuda swayam deshaduram cha nyakaram chakara drik bhaktiman. He said, because I was a bhakta apakva. There's a word in Hindi, paka. Есть слово в индийском пака. Paka means ripe, means mature. Пака означает зрелый. Apakva means immature. А пака означает незрелый. It's because I was an immature devotee. Из-за того, что я был незрелым преданным. You see, Kaliya, he had some issues. Знаете, вот у Калии есть определенные проблемы. He was a devotee. Он предан. He was initiated by Ananta Sesh. Он инициирован Ананта Шеш. But he was kind of an angry person. Но в то же время он очень гневливый. And although he was a devotee, he liked to say bad things about people. Несмотря на то, что он был предан, он говорил какие-то плохие вещи о людях. So he was a devotee, but he wasn't such a powerful devotee. Он был предан, но он не был могущественным преданным. And so because of that, Garuda was able to defeat him. И поэтому Гаруда, он смог победить его. And then he was able to enter Vrindavan. И из-за этого он смог войти во Вриндаван. He entered Vrindavan because he's a devotee. Он попал во Вриндаван, потому что он He's предан. initiated by Ananta Sesh. Он инициирован Ананта Шеш. In the Garga Samhita, there's a nice description in the second canto about the previous birth of Kaliya. И в Гарга Самхите описывается во второй песне о предыдущем рождении Калии. It said there that previously during the Swayambhuva Manvantara, there was a sage named Vedasira Muni. Был мудрец Vedasira. Ведашира Муни. Vedasira Muni was doing austerities in the Vindhya mountains. Он делал аскезы в горах. And one day, another devotee showed up. His name was Avasira Muni. И однажды пришел другой преданный, которого звали Excuse me, Ashvasira Muni. Ашвашира Муни. So Devasira Muni saw him. Hey, what are you doing here? Девашира Муни увидел его, и он сказал: «Эй, что ты здесь делаешь?» It's like sometimes in the Brahmachari ashram. Иногда такое бывает в Брамачаре Ашраме. What are you using that locker for? That's my locker. Он можно спросить: это мой замок, почему ты используешь мой замок? That's my room. Шкафчик, это моя. Sometimes even that the brahmacharis have some quarrel. Иногда даже такое бывает, что Брамачари так делают. So these two rishis, although they're great sadhus, they became angry. И вот два риши, двое саду, но они на друг друга разгневались. And Vedasira said, who invited you here? И Ведашира он спрашивает: кто тебя сюда пригласил? This is my ashram. Это мой ашрам. Who said you can come here? Кто сказал, что ты можешь сюда прийти?
And Ashvasira Muni became very angry. И Ашвашира Муни из-за этого He said, разгневался. this doesn't belong to you. This place belongs to the Lord, belongs to Mahavishnu. Это место не принадлежит тебе, это принадлежит Господу. So many rishis have come and done their austerities and meditation here. Здесь много риши сюда приходили, медитировали и свои аскезы совершали. You're just a puffed up fellow, you. Ты просто какой-то вымышленный. You're hissing like a snake. Последователь. Ты как... So Ashvasira Muni said, I curse you, become a snake. И он, Ашвашира Муни сказал, я проклинаю тебя стать змеей. And Vedasira Muni became angry. He said, don't you know who I am? И Ашвашира Муни сказал, он разгневался, сказал, I am Vedasira Muni, I am very powerful. знаешь что, я Ведашира Муни, я... I curse you, you become a crow. Я могущественный, ты станешь вороной. Like sometimes in the brahmacharya ashram there's some disagreements, some И quarrel. вот такие, иногда встречаются в Брамачарье ашраме, такие стычки. And then sometimes the devotees, they stop. What are we doing? What are we quarreling for? Иногда они преданно могут остановиться и думать, что мы вообще друг с другом ссоримся. So Vedasira Muni and Ashvasira Muni, they realized, what are we doing? И Ведашира Муни, и Ашвашира Муни, они поняли, что мы вообще делаем. And then suddenly Lord Narayan came there. И приходит Господь Нараян. And they told him, we kind of made a mistake. Они ему говорят, See, немножко I ошиблись. sort of cursed Nityananda Mahajan to become a snake. Я вот нечаянно проклял Нитянанду Махаджану, что он станет змеей, And he cursed me to become a crow. а он меня проклял, что я стану вороной. And it was really bad. И вот все это очень плохо. And so at that time, Lord Narayan told them, И в тот момент Господь Нараян сказал, Yuvam te me samo bhakto bhuvaj eva tano muni savakyantam nisakartam samartoham munishvaram. He said that you two are just like my right hand and my left hand. вы оба как моя правая рука и левая рука. Both of the brahmacharis are very important for the temple. Оба брамачари очень важны для храма. He said, Savakyam tu misakartam samartoham munishvaro. I can make my words false. Я могу свои слова взять назад, But you're sadhus. но вы саду. You said something, so I can't take away your words. Вы саду, ваши слова я не могу взять назад. He said, but don't worry. Но не волнуйтесь. He said, Vedasira, you're going to become a snake. Он говорит, не волнуйся, Ведашир, ты станешь змеей. But I'll put my feet on your head. Но я поставлю свои стопы на твою голову. And because of that, you won't have to be afraid of Garuda, because all the snakes are really afraid of Garuda, because he goes every day, eats lots of snakes. He's a non-vegetarian Vaishnava. Поэтому ты можешь не бояться Гаруда. Не все едят. То есть Гаруда ест змей, но тебя он не тронет. And Ashvasira, you don't worry, you'll become a crow, but you'll have all transcendental knowledge and you'll speak the Ramayana. Ашвашира, ты тоже не переживай, ты станешь вороной, но ты будешь знать все веды, и ты будешь говорить о Писании. So that crow became Kaka Bhushunda, the speaker of the Ramayana. Ашвашира, он станет как Бушинда, он будет рассказчиком Рамаяна. And Vedasira took birth as Kaliya. А Ведашира, он родится как Калия. Now there's another interesting story also in the Garga Samhita. Есть еще другая интересная история в Гарга Самхите. It said that during the Chakshusha Manvantara, Во время Чакшуши Манвантара Daksha, he had 11 daughters. у Дакши было 11 дочерей. They're really beautiful. Они были все очень And he was красивые. really looking to get them married, И они все хотели очень выйти замуж. because fathers are always in big anxiety until their daughters get married. Потому что отец всегда в беспокойстве, когда он уже выйдет всех своих дочерей. So one day he met this nice brahmachari whose name was Kashyapa Muni. Однажды он встретится с хорошим брамачарием, которого звали Кашьяпа Муни. And Daksha said, would you like to marry one of my daughters? И Дакша спросит, хочешь жениться на одной из моих дочерей? And Kashyapa said, I'll take all 11. Кашьяпа сказал, я все 11, поэтому дам. Nityananda, no. Нитянанда еще нет? One is enough. Одно и достаточно.
So out of those daughters, one of them, Из всех дочерей одна из них, Tasam Kadrushchaya Shrestha Sadyaiva Rohini Smita Vasudeva Priya Yasyam Baladeva Bhavat Sutaha. Out of all those daughters, one of them was named Kadru. одной из них звали Кадру. And that same Kadru took birth again as Rohini, И та же Кадру, она родилась как Рохини, the mother of Balaram. как мать, мама Баларама. And Vedashira Rishi became Kaliya. Ведашири Муни он стал Кали. Sa Kadruscha Mahasarpan Janayam Asakoti Saha Mahudbatan Visabalan Ugran Pancha Satananan Mahamani Daran Kamschit Dusahamscha Satananam Tesam Vedasira Nama Kaliyo Bud Mahafani. Kadru, she gave birth, she had millions of children, they were all snakes. У Кадра было миллионы детей, они все были змеями. And amongst them, Vedasira became Kaliya. И из всех них Ведашира он стал Кали. And it's described there. И там описывается, Tesham Madophanindro Bhatbuch Chesho Nanta Parat Paraha Sabdaiva Baladevosti Ramonanta Achutagrajaha. That Ananta Sesh, he became Balaram. и описывается, что там Ананташев стал Баларамом. So he's the son of Rohini. Он является сыном Рахини. Rohini in her previous life was Kadru. А Рахини в предыдущей жизни была And as Кадра. Kadru, she's the mother of Kaliya. И эта Кадра, она является матерью. So Kaliya is Balaram's brother, И поэтому Калия, он является братом Баларама, younger brother, младшим братом, who took initiation from Balaram. который получил. Now why, our first question, Vina Ramena, why Balaram didn't come? И вот вопрос был, почему Баларам не пришел? We gave a few reasons, Мы дали несколько but I think причин. another reason is there. И еще есть одна причина. One of Balaram's names is Duryodhan Guru. He's the guru of Duryodhan. Одно из имен Баларама является Дурьодхана Гуру. Yet when Duryodhan was going to fight with Bhimasen, Balaram wouldn't go there Когда Дурьодхана он сражался с Бимасеной, Баларам туда не пошел. because he couldn't tolerate to see his dear disciple defeated by Bhima. Потому что он не мог бы стерпеть, как его из дорогих учеников будет повержен Биму. So Kaliya is Balaram's disciple. И Кали, он тоже является учеником He Баларама. knows for sure Krishna is going to defeat Kaliya. Он 100% знал, что Кришна, он сразит его. Out of affection for Kaliya, Balaram doesn't go. И из-за того, что он был привязан к Кали, он Баларам не And пришел. why does he tell Rohini not to go? А почему же он не сказал Рахини идти? Because Rohini in her previous life was Kadru, the mother of Kaliya. Потому что Рахини в предыдущей жизни была Кадра, она была матерью Кали. And a mother never wants to see her son chastised or punished. И мать никогда не хочет видеть, что его сына ругают или наказывают. So Kaliya was able to enter the Jamuna and stay in Braj because he was a devotee, initiated. Искали мог находиться во Враже в Ямуне, потому что он был преданным, он был инициированным. Balaram didn't go because Kaliya is his disciple. Баларам не пошел, потому что он был его учеником. Rohini was held back because Kaliya is her son. Рахини остановили, потому что Калия был его сын, ее сын. But there's another problem with this pastime. Но есть еще одна проблема в этой игре. I was invited to give a kata a few years ago at Govardhan. Несколько лет назад меня пригласили дать катку в Гавардхане. And we spoke this pastime of Kaliya, Damana, Lila. И мы говорили о Кале, Дамане и Лиле. Go down one. These are not, this is Balaram stopping Nanda and Yashoda from entering into the Jamuna. And you see Krishna in the coils of Kaliya. Вот Баларама останавливает Махараджа Нанду, маму Ишода, и вот Кришна там на голове Кали. So we spoke about this pastime. Here's another. This is a painting from 1775.
It's next painting. 1775 год. This is Odia Patachitra painting. You see Krishna and Kaliya. Это картина Удия. And all the Brijbasis present and Kaliya's wives. То есть вот Кришна и все Бриджабаси здесь присутствуют. So I was able to find answers to all these questions in different literatures. Я смог найти ответы на все вопросы через различные литературы. But I wasn't satisfied. Но я не был удовлетворен. Because there's another question that I had. Потому что был еще один вопрос, который я... How is it that Kaliya is considered to have gotten Krishna's mercy, but Krishna told him, hey, Chalo, go away. Но все же, вот столько милости Калия получает от Кришны, но Кришна все равно говорит уйти из Вриндавана. That's mercy, but it's not big mercy. Да, это милость, но это небольшая милость. Big mercy is you stay in Vrindavan. Большая милость, когда вы остаетесь во Вриндаване. So I was thinking, I couldn't come up with an answer. И вот у меня, я долго думал и не мог найти ответ. The last day of my katan, И в последний день моей I was картины walking around Govardhan Hill chanting japa. я ходил вокруг Гавардхана и повторял джапу, The answer came to my mind. и пришел ответ. So I told that to the devotees, and they were satisfied. И я рассказал этот ответ преданным, и они были тоже But удовлетворены. I wasn't 100% satisfied. Но я не был на 100% удовлетворен. So later I went to Radha Govinda Maharaj. И позже я подошел к Радха Говинде Махарадж. Srila Prabhupada's disciple has been studying the Bhagavatam since he was maybe 4 or 5 years old. И это ученик Шилпрапады, который изучал Бхагаватам с 4-5 лет. And I asked him this question. И я задал ему этот вопрос. How do we understand that Kaliya has gotten so much mercy from Krishna, but Krishna drives him out of Braj? Как мы можем понять, что Калия получила настолько много милости, но несмотря на это, Кришна его выгнал из Вриндавана? And much to my happiness, Maharaj gave the exact answer that I gave. Но для полного удовлетворения Махарадж дал полный ответ. Because if we want to know something, we should look in Shastra, Если мы хотим что-то узнать, мы должны обратиться к шастрам. and we can go to a sadhu and confirm it. И мы можем пойти к саду, чтобы это подтвердить. So Krishna Kund, where was it that Kaliya went? I can't. Huh? Ramanaka Dweep. То есть Калия куда отправился? Раманакадвип. Krishna sent Kaliya away. Кришна изгнал его, Kaliya went to Ramanaka Dweep. и Калия ушел в Раманакадвип. And what do you think happened in Ramanaka Dweep? И как вы думаете, что произошло в Раманакадвипе? Well, Bhagavatam says that Ramanaka Dweep was kind of like, excuse me for a really disgusting example, but it's kind of like McDonald's for Garuda. Если описывать Бхагаватам, то есть это то же самое, как Раманакадвип, это Макдональдс для Гаруды. It was like a fast food restaurant for Garuda. Это ресторан да, то есть быстрого приготовления для Гаруды. And he would go there for lunch every day and have a different snake. И если он будет туда ходить, он каждый день на обед будет различного рода змеи. You don't eat snakes, do you? Надеюсь, ты не ешь змеи? Garuda is a non-vegetarian Vaishnava. Гаруда просто он не вегетарианец. So what do you think happened when Kaliya went back to Ramanaka Dweep? Как вы думаете, что произошло, когда он вернулся в Раманакадвип? Now just imagine, you're living in Tashkent, just imagine, and maybe very hard to imagine, but try to imagine there was no internet. Представьте, вот, что вот Ташкент, да, вот вы вернулись в Ташкент, и здесь вообще нет интернета. There was no telephones, Нет телефонов, no email. никаких электронных. And you went to Vrindavan, И вы пошли and you stayed in Vrindavan for 2 years, Вы жили во время 2 года. and then you come back to Tashkent. Когда вы вернулись в Ташкент, What will happen? что произойдет? Everybody's going to see, hey, we haven't seen you in so long. Where have you been? What's going on? Все могут сказать, вот сколько тебя давно не было, что произошло, где ты был? So definitely that happened with Kaliya. То же самое, конечно же, произошло с Калией. And then what is Kaliya going to say? И что же тогда Калия сказал? Sit down. Let me tell you a story. Я вам расскажу одну историю. There's a place called Vrindavan. Есть место под названием And there's the Вриндаван. most wonderful boy named Krishna. Есть очень чудесный мальчик,
And let me tell you what happened. Я вам скажу, что произошло. Kaliya is going to go and start speaking Krishna Katha. И Калия начинает рассказывать Кришна Катху. And then what happens next? И что потом произошло? Garuda shows up for lunchtime. Гаруда появился на обеденный перерыв. But he sees everybody gathered together having Krishna Katha. И он видит, что все собрались и обсуждают Кришна Катху. Garuda is also a great devotee. Гаруда тоже возвышенный преданный. So definitely he'll sit down and listen to the Krishna Katha also. Он, конечно, сел и тоже начал слушать Кришна Катху. Because Krishna Katha creates community. Потому что Кришна Катха, она создает общество. And this was Radha Govinda Maharaj's answer to me. И это был ответ Радхи Говинда Махараджа. He said in the same way that Srila Prabhupada brought devotees to Vrindavan and then told them, now go home, go away. Это то же самое, как Шрила Прабхупада пригласил преданных во Вриндаван и сказал, теперь езжайте домой. Go back to Tashkent, back to New York, back to Paris, back to London. Вернитесь в Ташкент, в Нью-Йорк, в Лондон, в Париж. And what will you do? И что вы будете там делать? You go there and preach. Вы придете туда и будете And that's проповедовать. what Kaliya did. И вот то, что делал Калия. Kaliya got so much mercy from Krishna. Он получил настолько много милости. So do you remember we explained what is the meaning of the name Kaliya? Помните, мы обсуждали, что значит имя Калия? Anybody remember? Кто помнит, что означает? Kala iti kala iya. Kaliya iti kala iya means someone who belongs iya or possesses the qualities of kala. Это означает, что у того, у кого-то есть качество кала. Kala means black. Кала означает черный. Kala means poison. Кала означает Kala means criticism. Кала означает критика. Kala means a black poisonous snake. Кала означает черный, ядовитый змея. But there's another word, another meaning for the word kala. Но еще есть другое значение, которое означает. It's a name for Krishna. Это также имя Кришны. And Kaliya then means one who belongs to Krishna. Кали это означает, кто принадлежит Кришне. This is Kaliya. И вот это Кали. So there's so many beautiful lessons in this pastime. Есть очень много уроков из этой истории красивой. Kaliya was a devotee, Кали был преданным. but he was very fond of criticizing. Он просто упал в критику. Sometimes even devotees, they think, I should tell everyone that Upananda, what he was doing is taking prasadam in the bathroom. Nonsense. Я должен всем сказать, что Упананда, он принимает просад в омовенческой, все должны это услышать. Mataji, is it true? Does he take prasadam in the bathroom? Матаджи, это правда, что он кушает просад в Да. омовенческой? But I heard about it on Facebook. It must be true. Но я об этом слышал, скорее всего, это правда. And we start speaking things about other devotees, and the community becomes poisoned. И мы начинаем говорить о всяких этих слухах, и общество начинает, община начинает отравляться. Water means life. Вода означает жизнь. And the life of Vrindavan is the Jamuna. И жизнь Вриндавана — это Ямуна. And Kaliya Hridroga Asa, Kaliya was like a heart disease in the Jamuna. И Калия — это было как сердечная болезнь ему. He's a devotee, he's an initiated devotee. Он преданный, он посвященный преданный. But in spite of him being a devotee, he's very attached to criticizing. Несмотря на то, что он предан, он также был зависим от And it poisons everything. И он отравлял все. And that's why Krishna had to tell him, hey, Chalo, get out. И поэтому Кришне пришлось сказать, давай, You may be a devotee, уходи отсюда. Вы можете быть преданным. but if you're criticizing and causing trouble like that, И если вы критикуете и такие проблемы создаете, you can't stay in Vrindavan. вы не можете оставаться во Вриндаване. Sanatana Vishwanath Chakravarti Thakur, in his commentary on the fourth canto of the Bhagavatam, Вишванат Чакраварти Тхакур в комментарии в 4-й песне Бхагаватам describes 4 types of saintly persons, описывает 4 видов святых людей. or sadhus, 4 types of sadhus, 4 вида саду. and 4 types of nasty persons, asadhus. И 4 вида негодяев. Асаду. So the first is a mahat. A mahat is a great person. Первый — это Махат, это великая личность. The mahat
has the ability to see some good in everyone. У Махата есть такая способность видеть что-то хорошее, даже если он полностью плохой. But В каждом. the Mahat also sees some bad in them too. Махат тоже может что-то плохое видеть. He's a good mridanga player, but he wears these shorts. It's not good. Он хорошо играет на мриданге, но он одевает шорты. Это не так хорошо. So sometimes he'll say some harsh words. Он может иногда сказать какие-то грубые вещи. Just like Vishnu says, just like neem juice. You ever drink neem juice? You like neem juice? Если вот сок нима пить, It makes a nice neem juice ice cream. есть очень хороший сок нима, Ним. мороженое ним сока. Neem is very bitter, Ним он очень. but neem is very good for you. Но ним он хорошо, он для тебя как бы полезен. So in the same way, a Mahat, his words are like neem juice. They're bitter, И у Махата также эти слова, они могут как вот сок нима. but they still can help some. Горькие, но они помогают. But a Mahat will never reject someone or condemn someone. Но Махат он никогда никого не отвергает. The Mahat is always just thinking, how can I help them? Махат всегда думает, как он может помочь другим. But better than the Mahat is a Mahattara. He's a Mahattara, Есть лучше, это Махат Уттара. the greater person. Еще выше, да, еще и величие. The Mahattara also sees good and bad in everyone. Махат также видит и хорошие, и плохие. But the Mahattara always focuses on the good things. А Махат Уттара, он фокусируется, концентрируется на хороших вещах. So he takes prasadam in the bathroom, but he's a nice devotee. Ну, несмотря на то, что он принимает 20-го мимическое, но все же он хороший преданный. So now Vishwanath Chakravarti Thakur thinks he takes good care of guests. Guests. То есть он очень хорошо заботится о гостях. So there's a Mahat, but better than the Mahat is a Mahattara. То есть есть Махат, лучше есть Махат Уттара. Better than the Mahattara is a Mahatam, И еще лучше от Махата, Махат Уттара есть Махат. an especially great person. Особенно великая личность. And he sees good qualities wherever anybody has and he magnifies them. И если он видит какие-то хорошие качества других, он увеличивает их. He doesn't see anybody's faults. Он не видит никакие ошибки других. Vishwanath describes their attitude. И Вишванат Чакраварти объясняет их отношения. This person came and stole my kumbal, my blanket. In the winter, it's very cold. И вот этот человек, он пришел и украл мою куртку в зимнее время. He came with a knife. Он пришел с ножом. So cold, and snow on the ground. My only thing I have to keep warm. He stole it from me. То есть он ко мне подошел с ножом и украл у меня одеяло, было так холодно зимой. But the Mahatma thinks he must be a sadhu, though. Махатама может думать, ну, скорее всего, это саду. He had a knife. У него был нож. He could have hurt me, Он мог меня but he didn't. он мог меня So he must be a saintly person. повредить, но он этого не сделал. And this way, the Mahatma sees something good in everyone. И вот Махатама, он видит что-то And then хорошее. there's the Ati Mahatma, the best person. И есть Ати Махатма, который самый лучший. They see good things in everybody, even when there's nothing good. Он видит хорошее во всех, даже если нет ничего хорошего. And such an exalted devotee thinks there's no bad persons in the world, everybody's good. И такие возвышенные личности, они видят всех как хорошими. Okay, those are the 4 types of good persons. И вот есть 4 вида хороших Would людей. you like to hear about the 4 types of bad persons? Хотите услышать о 4 видах плохих людей? The first is called the asadu. Первый зовут Асаду. The asadu sees some good things in people, И видит, что какие-то хорошие вещи в людей. but he thinks he sees all the bad things. Но он видит плохие вещи. And he thinks any good things he has, it's going to be spoiled by the fault. И он говорит, что все какие-то хорошие вещи, они полностью забываются плохими вещами. The asadu. If he sees someone doing something good for someone else, Если Асада видит, что кто-то делает хорошее другому человеку, he thinks, он
он думает. Okay, he's feeding the poor. Ну, допустим, он кормит бедных. But his real purpose is to steal their money and to become famous. И настоящая его цель – это украсть его деньги и стать знаменитым. That's why he's doing it. И поэтому он это But делает. worse than the asadu is the asadutar. Еще хуже, чем осада, есть осад-утка. That person only sees bad things in everyone. Но этот человек, он видит только плохие He doesn't see any good Он qualities. не видит никаких хороших качеств. And he thinks that this sannyasi, he's just feeding his belly. Он видит, как этот саньяси просто набивает свой желудок. He's a fallen person. He should be left alone. Он падший человек, он должен уйти. Остаться один. And then worse than the asadutar is the asadutam. И хуже, чем осадута, да? He takes tiny little faults and makes a big thing out of them. Если есть какие-то очень мелочные плохие вещи, он это раздувает в огромный масштаб. Maybe he sees someone who renounces material life. Например, если он видит, что кто-то отрекается от мира, And he thinks the only reason he's doing this is so that he can steal people's money. и он думает, что единственная цель, по которой он это делает, это просто украсть деньги других. He's a bogus person. Он богус, Bogus. фальшивый человек. And then there's the asadutam. The worst of the worst people. И самый худший из всех, They only see bad things in everyone. он видит только плохие вещи во всех. Even if they have no bad qualities, Даже если у них нет плохих качеств, they see something bad in everyone. но он все же найдет что-то плохое в других. So we want to be sadhus. We want to be mahat. We want to see good things in others. Мы хотим быть садху, мы хотим быть махатмами, мы хотим видеть хорошие вещи в людях. Nityananda Mahajan. I don't know about him, the way he dresses. Нитянанда Махаджан, я не знаю, как он одевается, But he can't be all bad. He has a very saintly wife. но он не совсем плохой, потому что у него есть святая супруга. Maybe he's like Kaliya. Может быть, он как Калия. Kaliya is a little bad, but he has good wives. Калия немножко плохой, но у него есть хорошая супруга. And his wife is a very good cook. Но и вот She's making nice prasadam for us. Она готовит хороший просад. So if we have a community like that, where we see good things in everyone, И если у нас будет община такая, где мы видим только хорошие вещи от других, when you see a baby and the baby's trying to stand up and it falls over, если мы видим, как ребенок пытается встать и падает, Jagadish, would you start making fun of the baby? вы будете ли смеяться над ребенком, который вот так падает? Stupid baby, what are you doing? You can't even walk, nonsense. Глупый ребенок, да ты даже не можешь ходить. You don't do that. Вы же так не You делаете. say, that was so good. И вы говорите, очень хорошо. You almost stood up, you're so Ты good. почти встал, ты очень хорошо. And we're all like those little babies. И мы все вот такие вот. In spiritual маленькие life. дети. Это вот духовная жизнь. We need someone to encourage us. И нам нужен человек, который нас вдохновляет. And that's Vrindavan. И это вот. But in Vrindavan, the life and soul of Vrindavan is a Jamuna river. И во Вриндаване дух, душа это река Ямуна. And that Jamuna river is poisoned by Kaliya. И река Ямуна, она была отравлена ядом Калия. Kaliya represents the fault, the obstacle of fault finding and criticism. И Калия олицетворяет препятствие, как критика других. And some people even think that's bhakti. И некоторые люди могут думать, что это бхакти. To criticize and say bad things about others, that's bhakti. Критика, говорит, что это плохо, это бхакти. I have to protect him. Somebody should know. He's eating prasadam in the bathroom. It's a really bad thing. And he's giving class in the temple. My God. Я же должен всех защитить. Представьте, вот человек ест помовический просад, а он дает какие-то лекции. Я должен всех
Сказать всем, рассказать всем об этом. Okay, so I think we should stop there. Давайте мы здесь остановимся. Does anybody have any reflections, something that you liked, you want to remember? У кого-то есть Questions? We have time? обратная связь, какие-то вопросы, комментарии, есть ли у нас время? Jagadish, not angry with me, Jagadish? Надеюсь, Джагадиш, вы не сильно злы на меня. Jagadish Prabhu is a very good Ayurvedic doctor. You should go and take his help and buy medicines from him. He's a very nice expert doctor. Джагадиш Прабhu очень хороший аюрведический доктор. Пожалуйста, он хорошо делает массаж. Пожалуйста, покупайте у него аюрведические препараты. Это правда. This is true. Спасибо большое. У меня вопрос этот мудрец, почему он получил тело змея? Почему мудрецы получают такое тело? Это Лила Кришна или есть у мудреца что-нибудь сделано плохого? The question is why that sage take birth as a snake? Because he was a sage. It was a will of Krishna, or he did some bad things previously, and he. Ananta Sesh. Kaliya. Kaliya. So with that money, why he took? Krishna told those rishis, the question is, how is it that Vedasira Muni had to take birth as a snake Kaliya? И Кришна вот описывает, каким образом Ашвашера Муни получил тело Кали. The problem was there that these two devotees, Asvasira Muni and Vedasira Muni, they're quarreling. Проблема была в том, что Ашвашера Муни и Девашира Муни, они спорили. Krishna loves both of them. Кришна любит обоих. And one of them, Asvasira Muni cursed Vedasira Muni, you become a snake. И один из них проклял, что ты станешь змеей. And then Vedasira Muni cursed Asvasira Muni, you become a crow. А Ведашира Муни проклял Ашвашера Муни, что ты станешь And Krishna орлом. told them, I can make my own words not be true. И Кришна может сказать, что я могу взять свои слова обратно. But the words of my devotee is always true. Но слова моих преданных, они всегда правдивы. What does Krishna say in Bhagavad Gita, Krishna Kund? Что говорит Кришна в Бхагавадгите? Мои- Секунда. Yehi, huh? Kunteya pratijani name bhakta pranashiti. He says, Arjun, you go, you take a drum, and you go in the town square, and you bang the drum. You say, Kunteya pratijani name bhakta pranashiti. Krishna's devotee will never perish. И Арджуна, говорит Кришна Арджуне, иди в деревню и вот провозгласи всем, что преданные Кришне никогда не погибнут. Why does Arjun have to say it? И зачем Арджуне это говорить? Why not Krishna? Почему сам Кришна это не делает? Because you might not believe Krishna. Потому что вы можете Кришне не He's a поверить. little tricky. Потому что он иногда хитрит. Sometimes he steals butter. Он иногда крадет масло. He promised not to take up a weapon in the battle of Kurukshetra, Он говорил, что он не возьмет никакое оружие на поле битвы but he Курукшетра. broke his promise, Но он нарушил свое. picked up a wheel to attack Bhishma Dev. Он взял колесо от колесницы и попытался. So Krishna thought, they may not believe me, И поэтому Кришна может сказать, что они мне but не they'll поверят, believe my devotee. но они поверят моему They преданному. have to believe Arjuna. Они должны поверить. So because Asvasira Muni cursed Vedasira Muni to become a snake, it had to come true. И потому что Ашвашера Муни, он проклял Девашера Муни стать змеей, его слова должны были стать So правдой. devotees should be very careful. И поэтому преданные должны быть Shall I очень tell you some Ayurvedic tattva? И вам я хочу сказать Ayurvedic аюрведическую tattva? тафу. Let me see. Why is it Почему? with our japa mala that we keep this finger out of the bag? Почему мы вот указательный палец держим снаружи в джапам? What's wrong with this finger? Мишка, в чем проблема этого пальца? Tribanga bangima rupam venaranga karanchitam gopi mandala madhyastam shobhitam nandanandanam. First of all, what is this bag? This bag is the Ras Lila. Что это означает, этот мешочек? Этот мешочек это раса лила. 108 gopis in Krishna. 108 гопи возле Кришны. But this finger can't be there. Но вот этот палец, он там не может находиться. What is this finger? И что означает этот In палец? Ayurvedic medicine, this is called Bish Angul, the poisonous finger. И в аюрведической медицине
называется отравляющий палец. And when you make Ayurvedic medicine, you're not supposed to use this finger. И когда вы готовите аюрведические препараты, вы не должны использовать When we этот offer палец. grains in the sacrificial fire, we do the Gokarna mudra. You take that Bishangal finger, and you tuck it away, so you have the ear of a cow. Когда вы зернобобовые Do akshaman like that, or you throw the grains through your two fingers. Because this finger is not good. Why? Because this is the finger that you use to criticize and point. Почему? Потому что вы используете этот палец, чтобы критиковать других людей. And I say bad things about this one. Я вижу вот эти плохие вещи, вот так указываю пальцем. So this finger has no place there. И поэтому этому пальцу там не можно. It's Bishangal, the poisonous finger. Это палец, который отравляет. Хорошо? Спасибо. Anybody else with anything? Есть еще? Mahendra Prabhu. Калия жил Калия Храти, как вы сказали, потому что я слышал, что почему Калия долго жил там, потому что Гаруда не мог его есть, так как они с Гарудой поспорили. Помните, и Сауваримуни побеспокоил. Гаруда всплыл Сауваримуни, и Сауваримуни сказал Гаруде, больше сюда не появляйся. Поэтому Гаруда не летал, и Калия поэтому долго там мог жить. Как это связано с этой? Another reason why Kaliya so long stayed in Vrindavan, that Saubhari Muni tell the Garuda that after some story that he cannot be there, and that's why Garuda cannot eat Kaliya, right? Yes, that's the Bhagavatam says that. Об этом говорит Бхагават. I'm sorry, there's a lot of details. Like today, I was running. Конечно, было очень много деталей, но я сегодня спешил, поэтому чтобы... And we left a lot of important details. That's a very important detail. Да, детали какие-то остались, и это очень важная деталь. Спасибо. Thank you, Mahendra. Pooji, you have something? У вас есть что-то сказать? Speak loudly so everybody can hear. Give him the microphone. You said that you are hurry, maybe next time? Said that? He said that you are hurry, that you are quick, doing quicker. Maybe next time he will ask a question. Oh. Boys online watching. Вот есть люди, которые онлайн. Be careful, it's the KGB agents online. Извини, будьте осторожны, там может быть КГБ. Okay. Ursi, she's online. She says, I was touched by the fact that Balaram was not able to stop Nanda Maharaj with his glance, but had to use his arms. Я очень впечатлен тем, что Баларама не смог остановить взглядом Нанда Махараджа, но он остановил своими руками. So the purpose of this temple is to come together and hear and chant about Krishna. Цель этого храма – это то, что мы здесь собираемся, слушаем и воспеваем о Кришне. And we don't know who's good or who's bad. Мы не знаем, кто хороший и кто плохой. My Guru Maharaj used to say, you're not the seer, you're the seen. Мой Гуру Махарадж говорит, что ты не сэр, а ты грех. I may think Kaliya is so bad. Я могу думать, что Калия очень плохой. And maybe he is in some ways. Может быть, в каких-то моментах да. But he's an initiated devotee, initiated directly by Balaram. Но он связан преданный и напрямую посвященный Балараму. Don't underestimate. Поэтому не надо недооценивать. So one important lesson in Vrindavan, the Brijbasis, they don't judge other people. И одна из важных вещей – это Бриджабаси, они не судят друг на других. And there's so many pastimes. When Putana, we'll hear more about Putana next Friday. When Putana came to Braj, Rohini and Yashoda thought that she was a devotee.
И когда вот есть Лила, когда Путин приходит в Вриндаван, и мама Ишода и Рахини, они думают, что она очень преданная. When the demon Vatsasura came to Vrindavan, all the cowherd boys didn't recognize it was a demon, it was a calf. И вот когда пришел Ватсасура, и все пастушки, они подумали, что он является теленком. When the demon Pralambasura came to Vrindavan, the cowherd boys thought, it's a friend of Krishna's. И когда Пралambasура пришел, этот демон, все пастушки подумали, что это друг Кришны. When Shankachura came to Vrindavan, Brindadevi thought, it's Surya Dev, he's come to worship Radharani. А когда Шанкачура пришел в Вриндадеву, подумал, что это Сурьядев, который пришел поклоняться Радарани. The Brijbasis thought they were devotees, В Бриджавасе они все думали, что это все преданные. but they were demons. Но они были демонами. The quality of the Brijbasis, they don't judge others. И качество Бриджавасе, они не судят других. If someone offers some service, they think, oh, this must be a devotee. И если кто-то делает служение, они сразу думают, это скорее всего преданные. They see good even when there's no good. Они видят хорошее, даже если там нет And хорошего. our purpose, really the purpose of this temple, the purpose of this movement is to create Vrindavan community. И цель этого храма, и наша цель – это создать деревню Вриндаван, общину. If we don't have dealings with each other that are very sweet and very deep, И если у нас будут отношения очень сладкие, очень глубокие, even you may dress up like a devotee when you come to the temple. вы можете одеваться как преданные, приходя в храм. You may have your bead bag and snick, snick, yam, 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 yam. Может быть, у вас есть четкий мешочек, и вот вы вот так вот You повторяете. chant some kind of japa. Вы повторяете какую-то Maybe you go to Mangal Artik every day even. Very good. Каждый день приходите. All good бывает, things. Очень хорошие вещи все это. But it's not going to satisfy the soul unless we have very loving dealings with each other. И это все равно не удовлетворит нашу душу, если у нас не будет любовных. And those loving dealings should be based on Krishna, Krishna Katha. И эти любовные отношения, они должны быть основаны на Кришне Катхе. So that's why we created this temple. И поэтому мы создаем эти храмы. We want to have a revolution. У нас должна быть революция. We want to make Vrindavan communities all over the world. У нас должна быть община Вриндаван во всем мире. We want to see people have very loving dealings based on Krishna. Мы хотим, чтобы у всех людей были любовные отношения, которые основываются на And Кришне. all the problems, all the envy, all the Kaliya will go away. Все проблемы, вся зависть, вся калия уйдет. So please help us Пожалуйста, помогите. join this revolution. You like revolutions, right? Чтобы мы присоединились к этой революции. Вы любите революцию? Srila Prabhupada ke, Samaveda Bhakta Vrinda ke, Gopremanande, Vanchakalpatarubhyas Chakripa Sindhubhye, the Chapadita Nam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha, Ananda Koti